সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদের ভাষা ব্যবহার করেছেন। ভগবান বুদ্ধ তাই, এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাই। বুদ্ধদেব পালি ভাষায় প্রধানত শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগে কথ্য বাংলা ভাষা। তাই আমরা যে ইংরাজিতে পাঠ করে থাকি বাইবেল থেকে, সেটি পরবর্তীকালে সংস্করণ। রাজা জেমস তিনি এই সংকলন তার সম্পাদনা করেছিলেন। তাই বলা হয়ে থাকে কিং জেমস ভার্সন। আমি সেখান থেকে গসপেল অফ ম্যাথিউ সেখান থেকে পাঠ করছি অংশ বিশেষ। একটু আগে আপনারা বাংলায় জন্ম কথা শুনেছেন, আমরা তারই সূত্র ধরে আরেকটু এগিয়ে যাব ইংরাজিতে। After Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. "In Bethlehem, in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. কৃষ্ণের জন্ম কথার সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে। এই রাজা হেরড, ইনি ইহুদিদের সামন্ত রাজা ছিলেন। যেমন কংস দৈববাণী শুনে অনেক শিশুকে হত্যা করেছিলেন, এই হেরডও যিশুর জন্মের কথা শুনে ভয় পেয়ে অনেক সন্তান হত্যা করেছিলেন। When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. নৃশংস এক হত্যাকাণ্ড, তার পূর্বাভাস পেয়ে মা মেরি আর বাবা জোসেফ
যীশুখ্রিস্টকে নিয়ে ইজিপ্ট দেশে চলে গিয়েছিলেন। এই হেরডের মৃত্যুর পর তারা আবার এসে হাজির হয়েছিলেন। যীশুখ্রিস্ট বড় হলেন, ব্যাপটাইজড হলেন, অর্থাৎ দীক্ষিত হলেন জনের দ্বারা, জন দ্য ব্যাপটিস্ট। সাধনা করলেন ওয়াইল্ডারনেস, মানে নির্জনে, অরণ্যে। ফিরে এসে সাধারণ জনতাদের কাছে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down with his disciples near to him. And he began to teach them. He said, এগুলো খুব বিখ্যাত লাইন, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. যীশু খ্রিস্টের এই শৈল উপদেশ, সার্মন অন দ্য মাউন্ট, যেমন শ্রীকৃষ্ণের গীতা উপদেশ, তার যা হিন্দু ধর্মের অবস্থান, যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা তাকে দেখি, যীশু খ্রিস্টের এই শৈল উপদেশ বা সার্মন অন দ্য মাউন্ট, মাউন্টেন থেকে মাউন্ট, এরও সেই অবস্থান। শিক্ষার আরেকটি অংশ যেখানে বলছেন যে দেখো, তোমার ধার্মিক কথা সেটা অপরকে দেখিও না। আমরা বলি না ধর্মধ্বজি, সেইটা করো না। বলছেন be careful not to do your acts of righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. And when you pray, প্রার্থনা যখন করবেন, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues. ইহুদিদের প্রার্থনা জায়গাকে সিনাগগ বলে। যীশু খ্রিস্ট জন্মেছিলেন কিন্তু ইহুদি হয়ে, তার মৃত্যু হয়েছিল ইহুদি অবস্থাতেই। তিনি যে ধর্মের প্রবর্তন করেন, পরবর্তীকালে সেটাকে আমরা খ্রিস্ট ধর্ম বলে থাকি। বলছেন Truly I tell you,
they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be hurt because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. ভগবত গীতাতে এরকম লাইন আছে যে বহু শব্দ অলঙ্কারের সাহায্যে প্রার্থনা করো না। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বলছেন যে দেখো, বহু কষ্টের দ্বারা উচ্চারিত যে শব্দ, অনেক কষ্ট করে সেগুলো হৃদয় থেকে উচ্চারিত হচ্ছে না। যীশুখ্রিস্ট এই শিক্ষাগুলো দেওয়ার ফলে সেই ধর্মের যারা প্রচারকরা ক্রমে তার উপরে ক্রুদ্ধ হতে শুরু করেন। তার পরিণতি ভালো হলো না। কিন্তু রোম যিনি গভর্নর, রোম সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে যিনি এসেছেন, তার নাম ছিল পন্টিয়াস পাইলেট। তার কাছে এই সেখানকার যারা ধর্ম প্রচারক, যারা যীশুখ্রিস্ট সাধারণের কাছে ধর্ম নিয়ে যাওয়ার জন্য যাদের নানা অসুবিধা হচ্ছিল, তারা গিয়ে নালিশ করলেন যে যীশুখ্রিস্ট তাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করছে। পন্টিয়াস পাইলেটের স্ত্রী ধর্মপ্রাণা ছিলেন। তিনি তার স্বামীকে বোঝালেন যে একে শাস্তি দেওয়া অন্যায় হবে। কিন্তু পন্টিয়াস পাইলেট এই যে ইহুদি জনগণ, যারা সাধারণ জনগণ, বিশেষত যারা এদের পুরোহিত কুল, এদের দাবির কাছে নিজেকে মাথা নত করলেন। সেই ঘটনা সংক্ষেপে পড়ছি। Meanwhile, Jesus stood before the governor, and the governor asked him, "Are you the king of the Jews?" "You have said so," Jesus replied. When he was accused by the chief priests and the elders, he gave no answer. Then Pilate asked him, "Don't you hear the testimony they are bringing against you?" But Jesus made no reply, not even to a single charge, to the great amazement of the governor. Now it was the governor's custom at the festival to release a prisoner chosen by the crowd. গভর্নর, তার হাতে স্বাধীনতা ছিল যে একজন বন্দীকে তিনি ছাড়তে পারেন। তার ইচ্ছা হলো এই জিসাস অফ নাজারাত, নাজারাত গ্রামের কথা শুনলেন আপনারা, তাই থেকে তার নাম জিসাস অফ নাজারাত, তাকে ছেড়ে দেবেন, তাই তার ইচ্ছা হলো। While Pilate was sitting on the judge's seat, his wife sent him this message: "Don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him." তিনি ভক্তি প্রাণা, তাই বলছেন একে শাস্তি দিও না। But the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and to have Jesus executed. অন্য আরেকজন বন্দী, তাকে ছেড়ে দিতে বললো এরা, আর জিসাসকে ক্রুশবিদ্ধ করতে বললেন। তাকে যে ক্রুশের মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার ছোট বর্ণনা। Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him.
পাইলেট তার আগে ক্রুশবিদ্ধ করার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন। They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff, dondo, in his right hand as a spectre. Then they knelt in front of him and mocked him. "Hail, King of the Jews," they said. They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. After they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. যীশু খ্রিস্টের ক্রুসিফিকশনের পর তার আরেকবার জাগরণ হয়েছিল। একে রিসারেকশন বলে, পুনরুত্থান। এই অনুষ্ঠানগুলোই দেখবেন গুড ফ্রাইডে, ইস্টার স্যাটারডে, ইস্টার সানডে, এই 3 দিন ধরে উদযাপন হয়। যীশু খ্রিস্ট, খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাস যে তিনি জগতের সবার কর্মভার তা নিজ রক্ত দিয়ে বহন করেছিলেন। একেই বলে ভাইকেরিয়াস অ্যাটনমেন্ট। অ্যাটনমেন্ট কথাটা মানে খালন, আর ভাইকেরিয়াস মানে অন্যেরটা। অন্যের যে কর্মভার সেইটা তিনি নিজের উপরে নিয়েছিলেন তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে। এই যে শান্ত নীরব ভাবে নিজের জীবন দান করেছিলেন, আসলে ভগবান যিশুর সবচেয়ে বড় আবেদন কিন্তু এখানে। তার ধর্মটা কঠিন দর্শনের দ্বারা কণ্টকিত নয়, সহজ তার আবেদন। তাই কৃষ্ণ ধর্ম মানুষকে সেবা করতে বলছে, যেমন যীশু খ্রিস্ট সবার জন্য করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে এই যীশু খ্রিস্টের দর্শন পেয়েছিলেন। স্বামীজির অসাধারণ কিছু বক্তৃতা রয়েছে খ্রিস্টের উপরে, যেরকম ক্রাইস্ট দি মেসেঞ্জার নামে বক্তৃতা তিনি আমেরিকাতে উচ্চারণ করেছিলেন। যীশু খ্রিস্টের জীবনের যে ত্যাগ, বৈরাগ্য, স্বামীজি বলছেন একে আমাদের জীবনে বরণ করতে হবে। পাশ্চাত্যে কি বলেছিলেন যে মানুষ তার এই ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা ভুলে গিয়েছিল। তাকে সামনে রেখে মানুষ দেশের পর দেশ লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু তার যে পবিত্র আদর্শ তাকে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। দুঃসাহসী হয় স্বামীজি আমেরিকাতে ও ইউরোপে যীশু খ্রিস্টের বাণীর মর্মার্থ এইভাবে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যত মত তত পথ আদর্শের প্রবক্তা ছিলেন। নিজ জীবনেও যীশু খ্রিস্টকে দর্শন করে আমাদের কাছে তার জীবনের মর্মার্থ উদ্ঘাটিত করেছেন, দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আজকের এই পবিত্র দিনে যীশু খ্রিস্টের চরণে প্রণাম জানাই। কত বছর আগে থেকে একজন মহাপুরুষকে আমরা স্মরণ করছি। তিনি বিরাট সম্রাট বলে নয়, বিরাট পণ্ডিত বলেও নয়, অনেক ঐশ্বর্যধারী বলেও নয়, কিন্তু তিনি অপরের জন্য কেঁদেছেন, অপরের জন্য এক পবিত্র জীবন বলিদান করেছিলেন। এটাই তার সবচেয়ে বড় আবেদন, এটাই জগতের কাছে তার শিক্ষা। আজকে দিনে তাকে প্রণতি জানিয়ে এই পাঠ শেষ করি। নমস্কার। এরপর কারণ লাভ।